Hello students, welcome to Rayat Shikshan Sanstha's ROSE project for year 2021 and 22. It is for 11th Science and it is conducted by Yashwantrao Chauhan Institute of Science, Satara. Second method of adding the two vectors which are inclined to each other is law of parallelogram of vector addition. So again we will see what is the statement. We will again split the statement into different parts. First thing, two vectors of same type as usual. आधीच्या पण सगळ्या ह्याच्यामध्ये additions मध्ये आपण बघितलेले की two vectors which are to be added should be of same type. Then these two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram. Now we are using law of parallelogram. So two adjacent sides of parallelogram. But how are these two adjacent sides? They are originating from the same point. See what is the difference in triangle law and law of parallelogram. You know the parallelogram, how they can be drawn. I am drawing this roughly. So if this is the two sides, then two parallel sides to these two, they are to be drawn. So this is parallelogram. I am not showing vector here. Now we will see in the statement what is given, and according to that we will show the vectors. Two adjacent sides of parallelogram are representing the two vectors. तर यातल्या कोणत्याही, समजा आपण याला नाव दिलं ए बी सी डी, तर कोणत्याही दोन ऍडजेसंट म्हणजे ए बी आणि बी सी किंवा ए बी आणि ए डी ऍडजेसंट म्हणजे एकमेकाला जोडून असणाऱ्या, पण कशा? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. म्हणजे ए पॉइंट असेल तर ए पॉइंट पासूनच सुरू होणाऱ्या दोन पाहिजेत. म्हणजे ए डी आणि ए बी. म्हणजे आता वेक्टर्स कसे झाले पहा. ए डी आणि ए बी म्हणजे दे आर नॉट इन सेम सेन्स. ट्रायंगल लॉ ला आपण म्हटलं होतं की इथून सुरू झाले तर हा ए डी इथं संपला तर डी पासून दुसरा वेक्टर स्टार्ट व्हायला पाहिजे ट्रायंगल लॉ मध्ये. टेकन इन ऑर्डर. In parallelogram we are not taking the sides of parallelogram which are taken in order, but we are taking them as originating from the same point. याचा अर्थ लक्षात आला. कुठलाही पॉइंट घेतला, सी पॉइंट घेतला तर सी पॉइंट पासून सुरू होणाऱ्या दोन साइड्स ह्या रिप्रेझेंट केल्या पाहिजेत. पॅरलेलोग्रामच्या दोन साइड्स which are originating from same point, they are the vectors which we want to add. Then what is the resultant? Their resultant in magnitude and direction is diagonal of the parallelogram starting from their common point. त्या पॅरलेलोग्रामचा जो डायगोनल असेल तो त्यांचा रिझल्टंट असेल. रिझल्टंट इन मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन इज द डायगोनल of parallelogram. But which diagonal? Because parallelogram has two diagonals. So the diagonal which is starting from their common point is the resultant of those two vectors. We will see the diagram. So this red vector which is shown, it is P bar, that is OA, and OB is the second vector, means both the vectors are originating from same point, that is O. So if such two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of parallelogram from same point O, then their resultant is, इथं दाखवले पहा, diagonal of parallelogram which is starting from their common point. So common point is O, so the diagonal which starts from the same point, that is in the diagram it is OC. That OC is R bar resultant. R bar is equal to P bar plus Q bar. So that is about the statement. Now we will find out actually what will be its magnitude and what will be its direction. Means we will get the formula for that. For that we will see again the same diagram, determination of magnitude. Same diagram. In this diagram I have done some simple rearrangement. That is, this point C is there. From point C I have drawn perpendicular on
व्हेक्टर p बार विच इज एक्सटेंडेड अप टू पॉइंट d. मला C पासून परपेंडिक्युलर टाकायचा असेल तर इथं हा जो व्हेक्टर आहे p बार म्हणजे OA बार, याच्या पुढे ही लाईन मला एक्सटेंड करायला लागेल आणि मग मी हा टाकलेला आहे परपेंडिक्युलर अँड आय हॅव लेबल्ड इट ॲज पॉइंट D. हे का केले ते आपल्याला लक्षात येईल. तर त्याच्यासाठी आपण आपल्याला रिझल्टंट म्हणजे ह्या R ची व्हॅल्यू शोधून काढायची इन टर्म्स ऑफ P, Q and angle between them. Okay, so what will be it? See, we will consider triangle ODC. Distoy triangle, this is point O, this is point D and this is point C. So ODC, this triangle, this as I told you, it is perpendicular, so this is right angle triangle. So we can apply पायथागोरस, लॉ ऑफ पायथागोरस, पायथागोरसचा नियम आपण तिथं, रूल आपण तिथं वापरू शकतो. त्यामुळे डायगोनल दॅट इज OC, त्याचा स्क्वेअर OC स्क्वेअर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वेअर दॅट इज OD स्क्वेअर प्लस DC स्क्वेअर. सो OC स्क्वेअर इज इक्वल टू OD स्क्वेअर प्लस DC स्क्वेअर. नाउ this OD square, OD, it can be split into two parts. This one much is one part OA and this is second part AD. So for OD I can write OA plus AD. So it is OA plus AD bracket square plus DC square. Now this expansion of the bracket A plus B bracket square, you know that very well. So it is OA square plus 2 times OA AD plus AD square plus DC square. This AD, what is this AD? See, या AD ची मला व्हॅल्यू काढायची आहे. You know some trigonometric ratios, basic ratios, sin, cos and tan. In this diagram, म्हणजे ADC हा ट्रायंगल बघा, ADC. In this, what is cos theta? Tell me, what is cos theta? You know, cos theta is the ratio of adjacent sides to the hypotenuse. So theta adjacent side is AD upon diagonal किंवा hypotenuse, कर्ण म्हणतो आपण त्याला AC. So AD upon AC is cos theta. We want AD. So AD is AC cos theta. It is equal to AD. So substitute this value of AD here. What will happen? OA square plus 2OA, AD is AC cos theta. So here it is AC cos theta plus, I have written here AC square. How? This AD square plus DC square. AD ची व्हॅल्यू ही इथं घातली, आता राहिला AD square plus DC square. So this is AD. This is AD in triangle. बघा, हे मी जे बाकीचं लिहिलेलं आहे ते थोडं रब करते म्हणजे तुम्हाला जरा क्लिअर दिसेल स्क्रीन. सो हे आपण थोडंसं काढू. We want AD square plus DC square. So in triangle ADC, this small triangle, AD square plus DC square is, again according to Pythagoras, it is AC square. So it is AC square. Okay. So now see, आता हे आपण OA, OB, OC असं म्हटलेलं आहे, त्याच्याऐवजी आपण त्याला नावं दिलेली आहेत. We have labeled that. OA is P bar, then AC, AC, which is shown by blue color, or OB, which is also blue color. They both are same and that is equal to Q bar. इथं Q bar दाखवलेला आहे. आणि OC हा R bar आहे. बरोबर आहे. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत त्या इथं सबस्टिट्यूट करूया. This is OC, so this is R, so it is R square. OA is P. Here it is OA is P, so it is P square. 2OAAC. So see, this term is written here. So 2 times, this is P, this is Q, and this is cos theta. 2PQ cos theta. And AC square is, AC is Q. So it is Q square. So R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. We want R, so take the square root on both the sides. So R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. So this is the magnitude. See, we have determined only magnitude.
by using law of parallelogram. R is p square under root p square plus q square plus 2pq cos theta. What is theta? Theta is the angle between these two, that is p bar and q bar. Now we will see what is its direction. For that we are again watching the same diagram, determination of direction. If we want to find out the direction, we have to either find at which angle this resultant R, that is this is shown by black color, that resultant R is making angle gamma with P bar or making angle beta with Q bar. कोणताही अँगल आपण जर काढला तर आपल्याला डायरेक्शन मिळेल की P बरोबर एवढा अँगल करून आहे किंवा Q बरोबर एवढा अँगल करून आहे. आपण आधी गॅमाच्या रूपात लिहूया. त्याच्यासाठी आपण ट्रायंगल मगासारखाच ODC जो मगाशी ट्रायंगल घेतला होता, दिस इज O, दिस इज D, दिस इज C. सो इन ट्रायंगल ODC आपल्याला गॅमाच्या रूपात काढायचंय. अँड रिमेंबर that whenever you want to find out the direction in terms of angle, then we always find tangent like sine, cos and tan, that tan of the angle. So we want to find out tan alpha. So what is tan alpha is equal to, this I have written as gamma, but it is alpha. This should be alpha. Okay, so this is tan alpha. It is equal to, what is tan? It is sine upon cos, or in terms of ratio of the sides, it is front side or opposite sides divided by adjacent side. What is opposite side of alpha? It is DC, and this is adjacent side is OD. So DC upon OD. As in the previous part, OD can be divided into OA plus AD. So OA plus AD diagram मध्ये दिसते पहा, OA plus AD is OD. So DC upon OA plus AD. आता ह्या सगळ्यांच्या परत आपल्याला व्हॅल्यू DC म्हणजे काय, P कोणता, Q कोणता, R कोणता हे काढायचं. त्याच्यासाठी बघा मगाशी जसं आपण दाखवलं होतं, AD हा काय आला होता आपला AC cos theta. In the same sense, DC comes out to be, because this is the front side of theta. Theta ची समोरची समजत नसेल तर आपण फार तर इथे लिहूया. We can write sin theta. It is equal to, कोणता ट्रायंगल घेतलाय पहा, A. बाकीचं मी खुणा केले तर खोडते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सो ADC हा ट्रायंगल आपण घेतोय. सो sin theta is front side, opposite side, that is DC divided by hypotenuse, that is AC. So what is DC equal to? DC is equal to AC sin theta. So it is AC sin theta. Okay. Now what is AC? In diagram, AC is equal to Q. AC is equal to, this is AC. So this AC and OB is same, which is equal to Q. बरोबर आहे. हा ब्ल्यू आहे, हा Q ने दाखवलाय, तर हा पण Qच आहे. सो इट इज Q sin theta. देन AD इज, हे आपण मागच्याच मॅग्निट्यूडच्या वेळी बघितलं, इट इज AC cos theta. सो इट इज Q cos theta. And OA, it is P bar. So substitute the values there. So it is C. DC is Q sin theta upon OA is P, and AD is Q cos theta. So tan alpha is Q sin theta upon P plus Q cos theta. Means किंवा अल्फाच्या रूपात आपल्याला लिहायचं असेल अँगल, then angle is tan inverse of Q sin theta upon P plus Q cos theta. Instead of getting alpha, we want beta. This same thing we can write. आता परत आपल्याला डिराइव करायची आवश्यकता नाहीये. याच्यावरून आपल्याला सरळ लिहिता येईल की बीटा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ, ज्या ठिकाणी Q आहे त्या ठिकाणी P येईल, P च्या जागी Q जाईल. So it is P sin theta upon Q plus P cos theta. So this is about the direction. So this completes the law of parallelogram, and using that law of parallelogram, how we have found magnitude as well as direction of the resultant vector. The next part is
resolution of vectors. Up till now, we have seen that two or more than two vectors can be added together to have a single vector. Means we are getting one vector, one single vector from number of vectors. If now the process is reversed, that is, if we have a single vector and if we can split that single vector into number of vectors to have the same effect of that single vector, then it is called as resolution of vectors. The process of splitting a given vector into its components. अगदी तुम्हाला समजण्यासाठी समजा 100 रुपयाची आपल्याकडे एक नोट आहे आणि त्याच्याऐवजी मी जर 50-50 रुपयाच्या दोन किंवा 20च्या दोन, 10ची एक म्हणजे 50 झाले आणि 50ची एक असे 4 नोटा घेतल्या तर त्याचा इफेक्ट हा 100 रुपये इतकाच असणार. तसंच 100 रुपयाची एक नोट आपण स्प्लिट केली, वेगवेगळ्या नोटा म्हणजे सुट्टे केले पैसे म्हणतो तसं एक सिंगल वेक्टर जर अनेक वेक्टर्स मध्ये डिवाइड केला, त्याला त्या वेक्टर्सना त्याचा कॉम्पोनंट्स म्हणायचं. तर त्याला त्या स्प्लिटिंगला आणि त्याचा इफेक्ट सेम असला पाहिजे. त्या अनेक वेक्टरचा मिळून जो इफेक्ट आहे तोच त्या सिंगल वेक्टरचा असतो. त्या सिंगल वेक्टर ज्या अनेक कॉम्पोनंट्स मध्ये आपण डिवाइड केला, स्प्लिट केला, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज resolution of vectors. Now these components can be in any angle. See how can we write in that equation. If I have a vector v, for your understanding I will draw here one vector, say this is v bar. Then I can split it in to three vectors. Here I have shown three vectors. Any number of vectors we can use. कितीही नंबर्स मध्ये आपण डिवाइड करू शकतो. समजा 3 वेक्टर्स मध्ये मला डिवाइड करायचं. Then one vector can be along say angle alpha. Another vector is along angle beta. म्हणजे हा v आहे तर हा v1 आहे, हा v2 आहे, हा v2 साठीचा अँगल बीटा आहे आणि तिसरा या साइडला कुठेतरी आहे समजा तर हा अँगल आहे गॅमा तर हा v3 आहे. बरोबर आहे. तर अल्फा, बीटा आणि गॅमा आपल्याला काय दाखवतात? डायरेक्शन्स दाखवतात. त्या ठिकाणी बघा आपण लिहिताना काय लिहिलंय? अल्फा कॅप असं लिहिलेलं आहे. अल्फा आणि याच्यावरती अशी कॅप काढली जाते. कॅपचा अर्थ युनिट वेक्टर, हे आपण सुरुवातीला पाहिलेलं आहे. सो दिस इज युनिट वेक्टर. सो this alpha, beta, gamma shows the direction that one vector is along the direction of angle alpha, second is along angle beta, third is along angle gamma. आणि त्या तिन्हीच्या डायरेक्शन मध्ये असणारे जे वेक्टर्स आहेत त्यांची मॅग्निट्यूड v1, v2 आणि v3 आहे. सो वी कॅन रिप्रेझेंट इट ॲज v1 अल्फा कॅप प्लस v2 बीटा कॅप प्लस v3 गॅमा कॅप. याच्यामध्ये लक्षात आलं तुमच्या की रिझल्टंट म्हणजे मूळ वेक्टर v आहे अँड वी हॅव डिवाइडेड इट इनटू 3 वेक्टर्स along 3 directions. So we can make these in any direction, but generally for convenience it is made the components which are perpendicular to each other. शक्यतो components कुठल्याही रॅन्डम अँगल मध्ये न घेता परपेंडिक्युलर अँगल मध्ये घेतले जातात. अँड व्हेन दीज आर परपेंडिक्युलर they are called as rectangular components. When these components are mutually perpendicular, they are called as rectangular components. How can we show these rectangular components? By this diagram. See, this r bar is the original vector. एकच वेक्टर r bar असा दाखवलेला आहे त्या ठिकाणी बघा, which is shown by black color. Okay. Now we can, as I told you, we can split it into number of vectors. For example, यामध्ये आपल्याला दोन वेक्टर मध्ये आपण त्याला रिझॉल्व्ह केलेलं आहे. रिझॉल्व्ह करणे, रिझोल्युशन ऑफ वेक्टर. रिझॉल्व्ह करणे म्हणजे स्प्लिट करणे. तर दोन कोणत्या वेक्टर मध्ये? तर मगाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे म्युच्युअली परपेंडिक्युलर म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. त्यामुळे आपण एक वेक्टर अलॉंग एक्स घेऊया आणि एक वेक्टर अलॉंग वाय घेऊया. त्याच्यासाठी जो मूळ वेक्टर आर आहे त्याच्या एंड पॉइंट पासून, पॉइंट सी पासून आय हॅव ड्रॉन परपेंडिक्युलर ऑन एक्स ऍक्सिस अँड ऑल्सो ऑन वाय ऍक्सिस फ्रॉम द सेम पॉइंट. परपेंडिक्युलर्स आर ड्रॉन. सो धिस परपेंडिक्युलर ज्या ठिकाणी आलेली आहे तो वेक्टर म्हणजे ओ पासून त्या पॉइंट पर्यंतची, म्हणजे इथं जर मी नाव याला ओ एक्स दिलं
तर OX is the magnitude which is denoted by RX along X axis and RY is the magnitude along Y axis and direction is X and Y direction. So how can you write that? You can write it as R bar is equal to RX bar plus RY bar. What is RX bar? Rx bar is the component of vector R bar along X direction. Ry bar is the component of vector R bar along Y direction. Or in अजून कोणत्या पद्धतीने आपण लिहू शकतो की जर मॅग्निट्यूडच्या रूपात लिहायचं असेल, Rx ही मॅग्निट्यूड आहे हे जर मला दाखवायचं असेल तर मी कसं लिहीन? तर Rx मॅग्निट्यूड आहे, मग डायरेक्शन दाखवण्यासाठी एक्स ऍक्सिस चा युनिट वेक्टर कोणत्या लेटरनी दाखवला जातो? तर I cap. So Rx is the magnitude and I cap shows the direction of x axis, that is unit vector, and Ry into j cap. J cap is unit vector along y axis. So R bar दोन्ही पद्धतीने तुम्ही युनिट वेक्टर च्या रूपात किंवा Rx बार प्लस Ry बार अशा पद्धत रिझोल्यूशन चे वेक्टर्स दाखवू शकता. So what is the value of Rx? आतापर्यंत आपण बऱ्याच वेळा बघितला आता. If this is R, then what is Rx? Rx is R cos theta. Simple way to remember is if that side is adjacent side, then this is cos component. See, this is theta. तर ह्या थीटाची ही adjacent side आहे, लगतची बाजू आहे आणि म्हणून Rx ची व्हॅल्यू R cos theta असेल. आणि जर तुम्ही ही व्हॅल्यू बघितली XC म्हणजेच ही RY म्हणजे हा Y ऍक्सिस आहे ना उभा, XC जो आहे that is can we say it is vertical, so this is same as this Y, so Ry is sin, समोरची बाजू आहे, opposite side आहे, so Ry is R sin theta. So how can you write R in terms of Rx and Ry? Magnitude of R, that is equal to Rx square plus Ry square. बघा करून Rx चा जर स्क्वेअर केला तर काय व्हॅल्यू येईल? Rx square is equal to R square cos square theta, isn't it? And Ry square is equal to, this is Ry, square केला तर याचा पण स्क्वेअर करावा लागेल, so it is R square sin square theta. And if we add them together, या दोघांची जर ऍडिशन करायची असेल तर या दोन्ही मध्ये R square कॉमन आहे, बाहेर काढला, आतमध्ये काय राहील? cos square theta plus sin square theta, but cos square plus sin square is 1. हे तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्री मध्ये झालं असेल. Therefore Rx square plus Ry square, इथे या दोन्हीची आपण ऍडिशन केली आहे, so Rx square plus Ry square is equal to R square into 1 म्हणजे is equal to R square. So R is, दोन्ही बाजूनी स्क्वेअर रूट घेतलंय, अंडर रूट Rx square plus Ry square. And if we want to find its direction, then tan theta, मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे डायरेक्शन जर काढायची असेल तर त्याच्यासाठी tan घ्यायला लागतो. सो व्हॉट इज tan theta? tan theta म्हणजे याच्या समोरची बाजूला भागिले लगतची बाजू, समोरची बाजू म्हणजे ही, दिस इज सेम ॲज धिस Ry, so it is Ry upon Rx, or theta is equal to tan inverse of थीटाच्या, tan थीटाच्या रूपात लिहा किंवा थीटाच्या रूपात लिहा, दोन्ही एकच. इफ यू वांट टू राइट इट एज थीटा, then theta is equal to tan inverse of Ry upon Rx. So that's all about the resolution of vectors. Thank you.